Hello guys! النهاردة هنعرف يعني ايه phrasal verbs وازاي نقدر نستخدمهم واحنا بنتكلم انجليزي. Phrasal verbs ده عبارة عن verb plus preposition، فعل مع حرف جر. الأفعال كتير في الإنجليش، play، sleep، work. كمان الprepositions كتير في الإنجليش، with، up، to، from. الverb لوحده ليه معنى والpreposition لوحده ليه معنى، لكن مع بعض بيدوا معنى مختلف تماما. يعني مثلا break as a verb معناها يكسر، up as a preposition معناها أعلى، لكن break plus up break up معناها ينفصل أو ينهي علاقة، وهو ده الphrasal verb. تعالوا ناخد أمثلة تانية للphrasal verbs وإزاي نقدر نستخدمها في الإنجليش. calm down، calm down. Calm down, I didn't break the table. Break down, break down. My car breaks down every day. Work out, work out. I work out every day. Pick up, pick up. Wait, I'll pick up my phone. Come in, come in. Please, come into the room. Check in. Check-in. I always check in my email. Cheer up. Cheer up. Hey, it's your birthday. Try to cheer up. Hold on. Hold on. I have a phone call. Ask for. Ask for. She asked her boss for a day of work. Hang out. Hang out. I'll hang out with my friends today. Move away. Move away. I'll move away from my house soon. لما بتستخدم phrasal verbs كتير في الإنجليش وانت بتتكلم، ده معناه انك more fluent and more advanced. كانت معاكم منى مصطفى. See you next video. كونسبت، اتعلم انجليزي صح.